Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya Habibullah. Alhamdulillah, we are live once again with a question and answer session with Hazrat Allama Maulana Nizamuddin Misbahi Sahab. Because obviously it is a odd night as well, and also study time is quite short, we're going to try and keep it within half an hour. تو ہمارے انشاءاللہ مولانا مؤذن صاحب پریسٹن سے is here for the English translation. مولانا صاحب پہلا جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس رات کی مناسبت سے کہ الحمدللہ آج طاق رات ہے، تو اس پہ کیا مطلب ہمیں وظیفہ پڑھنا چاہیے، کوئی تسبیح نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور تسبیح نماز کی اگر فضیلت بھی بتا دے اور اس کا طریقہ مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لاسٹ 10 days ہوتے ہیں جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے ہم گنہگار امتیوں کے لیے آسانی یہ کر دی کہ شب قدر کو فائنڈ کرنے کے لیے لاسٹ 10 میں جو طاق آتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29، اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے، تلاشنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شب قدر ہو، لہذا ان راتوں میں بندے مومن کوشش کرے گا تو امید ہے کہ اس سے وہ رات مل جائے اور اس سے جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب مل جائے. سبحان تو اللہ. آج کی رات بھی وہ 21ویں رات ہے، اور رات اس کو کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے صبح صادق تک. ہمارے نزدیک چونکہ شہری انگلینڈ میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں 1:06 پہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اتنی ہی شب قدر ہوگی. شب قدر میں ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان تو اللہ. یہ پڑھیں، استغفار کریں، 2 رکعت ہو سکے تو نفل پڑھ لیں، قضا نمازیں پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم فرما دے گا. وہ کریم ہے، رحیم ہے، سبحان ہے، قدوس ہے، غفار ہے، ستار ہے، اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ثواب ہمیں عطا فرما دے گا. صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہے عموماً چھوٹی کتابوں میں بھی لکھا رہتا ہے، تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھ لیں. اس کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اتنا سمجھ جائیے کہ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا حضرت عباس زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو، تو ہو سکے تو اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. Subhanallah. Okay, inshallah. I shall explain it in English. So Maulana was asked that today is obviously we have entered the last final 10 days of Ramadan al-Mubarak. And in that it has been ordered by us to Prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam that we should look and be in search of Shab-e Qadr, the night of power, in which Rasulullah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran that night is equal or better than 1,000 months. So the question was asked that what should you recite in these nights? So if you have, first thing we need to remember is the night is from sunset to dawn, so till Fajr time, so from Maghrib Salah till Fajr Salah. And so obviously the area which we live in, our Sahri end is very early, approximately 5:01, 6 minutes past 1. So the night is very short, so we should make the most of this night. It has been mentioned by Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, our beloved mother and the blessed wife of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that when Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam was asked as to what to recite in this night, he replied and he said, recite the dua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem. To recite this dua in abundance. Along with that, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam has also given the order of reciting Salatul Tasbih. There are many benefits of this. You can look at the method of that in the books that you have. There are many benefits of this. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam once told Sayyidina Abbas, his beloved uncle, radiyallahu ta'ala anhu, that if it's possible, then at least recite Salatul Tasbih once in your lifetime. So if you have time, then try and also recite Salatul Tasbih as well in this beloved night as well. جزاک اللہ حضور. ایک ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آیا ہے سوال. لائف انشورنس اور شاید پتہ نہیں آپ نے شاید
پچھلے سلسلوں میں کور کیا ہوگا شاید شاید اس نے دیکھا نہیں ہوگا. لائف انشورنس اور مورگیج انشورنس اور ایسے ٹائپ آف چیزیں, اس سے گاڑی کا تو اس ملک میں قانون ہے کہ ہمیں نکالنا ہے, مگر جو گھر کا ہوتا ہے, جو اپنی لائف کا ہوتا ہے, اور دوسرا اپنے جو کانٹینٹس وغیرہ کا ہوتا ہے, اس چیز کا نکالنا کیسا ہے؟ اصل میں لائف انشورنس کے بارے میں مبارک پور اشرفیہ میں جو سیمینار ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنے پیسے ہے کہ وہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ پے کر سکے گا اور اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا تو لائف انشورنس کروانا جائز ہے. رہ گیا گھر انشورنس یا دوسرا جو انشورنس آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے کوئی حادثہ ہو جائے تو آدمی کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. اس لیے جن ممالک میں قوانین پر سخت عمل ہوتا ہو اور سہولت نہ مل سکتی ہو تو ایسے ملک میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بوجہ مجبوری یہ انشورنس کروا لیا جائے. Subhanallah. So the question was inquired and it was asked in regards to life insurance or house insurance, etc. Of course, in the country we live in, it is compulsory to take out car insurance, so that is out of the question. But is it permissible to do life insurance or house insurance, etc.? The answer I was given was that in Mubarakpur Jamia al-Ashrafiyya, one of the greatest Darul Uloom, the greatest university of Sunniyat in India, they have given this fatwa that it is permissible to take out life insurance as long as the person has the capability financially to pay this money off. As obviously, if he doesn't finish the installments, then the money would go to waste. So he has to have the capability to complete those installments, and thereafter it would be permissible for that person to take out a life insurance. Where the question is in regards to house insurance, etc., then Maulana replied that as long as in this country, because it is very difficult, if something happens to our homes or any kind of theft occurs, then it would be very difficult to recoup that money. So as a result, in such difficult times, it would be also permissible to take out house insurance and other types of insurance which would be along the same lines as well. ماشاء اللہ, جزاک اللہ حضور. ہمارے نئی منشی کے ذریعے ایک سوال آیا تھا. If Maulana Muezzin can translate this, it's quite a lengthy kind of Yeah, discussion. inshallah. If You can say in English. If Allah created us to worship Him, when Allah took the covenant and we all said, yes, you are our Lord, then why did He test us after that? We could have just stayed there and worshipped Him. Subhanallah. Acha sawal hai, mashallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا, سمجھ رہے ہیں, عالم ارواح میں روحوں کو پیدا فرمایا, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تو سب نے یہی کہا کہ اللہ تو بے ربکم, سب نے کہا بلا, کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ صرف روحوں کو پیدا کرتا, سمجھ رہے ہیں, تو پھر بندہ سوال کرتا کہ باڈی کیوں نہیں پیدا کی, تو سوال کبھی اینڈ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ وہی رکھتا تو بندے کے ذہن میں سوال آتا کہ دوسرے ورلڈ میں مجھے کیوں نہیں بھیجا. تو بندے کا کام سوال کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا, یہ اس کا کرم ہے, اور پھر پیدا فرما کر کے وہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا, اینیمل بھی بنا سکتا تھا, سمجھ رہے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عظمت عطا فرمائی. تو ہم انسان ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہے, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, ہمارے مالک نے, خالق نے تو انسان بنایا, اس کا شکر ہے. اور ہمیں جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کو بھی بیان کر دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنات و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, کہ سورہ ملک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں عزر عمل کے بہتر کون ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈال دیتا, سمجھ رہے ہیں, تو پھر بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں آنے کی اہمیت کیا ہے. سب کو جہنم میں ڈال دیتا تو پھر بندوں کو احساس نہ ہوتا کہ یہاں سزا کی ویلیو کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے اور جزا بھی رکھی ہے,
इसलिए और फिर दुनिया में भेजकर बंदे को बा इख्तियार बनाया है, उसको चॉइस दी है कि वो इंटेंशन करे। अच्छी चीज का इरादा करेगा तो अल्लाह वो अच्छी चीज पैदा कर देता है, जब बंदा बुरी चीज का इरादा करता है तो अल्लाह बुरी चीज पैदा कर देता है। क्रिएशन बुरा नहीं है, एक्टिंग बुरी है, तो बंदा उस बुरे एक्ट की वजह से या तो सजा पाएगा और अच्छे एक्ट की वजह से वो जजा पाएगा। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए, कि अल्लाह की बात मानकर कौन जन्नत में जाता है और अल्लाह को से मुंह फेर कर कौन जहन्नम में जाता है। इसमें बंदे को बंदा बन के रहना चाहिए। आप कहीं काम पे जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, अरे इवन मस्जिद में आप जाते हैं, तो आप ये चाहें कि मैं अपने ऑन टाइम पर जाऊं, अपने ऑन टाइम पर निकल जाऊं, तो फिर आपको जॉब लेस होना पड़ता है, इसलिए कि आप किसी के अंदर है। जब किसी के अंदर है तो उसकी बात माननी पड़ती है। तो विदाउट एनी एग्जाम्पल के अल्लाह ताला मालिक है, खालिक है, समझ रहे हैं, हम उसके बंदे हैं, तो बंदों को बंदा बन के रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें भेजा है, वो समझना चाहिए क्यों भेजा। ये ना समझो कि क्यों यहाँ भेजा, समझ रहे हैं, ये समझो क्यों भेजा है। इबादत करके उसको मान करके जन्नत हासिल कर लो और गुनाह से बच करके जहन्नम से अपने आप को बचाओ, ये मकसद है। फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम में सजा ही नहीं देगा, हमेशा जहन्नम में रखेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी पॉइंट की बात लाया हूं। अल्लाह ताला अपने बंदों को हमेशा जहन्नम में रखेगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जिनको जहन्नम में रखेगा वो कभी भी अपने आप को अल्लाह का बंदा नहीं कहते थे। वो तो किसी सूरज को, चांद को, किसी और चीज को अपना माबूद समझते थे। लेकिन जो लोग अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, तो अल्लाह ऐसा करीम है, रहीम है कि उन्हें अपने बंदों को हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं भेजेगा, बल्कि पनिशमेंट देकर उनको जन्नत अता फरमाएगा। Subhanallah. MashaAllah, the question was very beautiful and the answer as well just as beautiful, if not more beautiful, subhanallah. That why has Allah subhanahu wa ta'ala sent us to this world if he already took a covenant from us in the Alam-e-Ruh, Alam-e-Arwah, that in that world he already took a covenant from the souls, that do you believe that I am your Lord? And we all said, Bala, indeed we believe that you are our Lord. So then why have we been tested in this world? The answer is beautifully given, that first of all, we are the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not down to us to give an answer or to question Allah subhanahu wa ta'ala. We should not be questioning the plans and the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has done, it is for our best and it is our betterment. And also that the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has created us as humans is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala in itself. That Allah subhanahu wa ta'ala could have created us into an animal, He could have created us into any other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, but rather He chose us to be from those who are the humans. As Allah subhanahu wa ta'ala said that the children of Adam are the best of creation. Subhanallah. We are the best of creation. Now when we have been created the best of creation, then that means our test will be just as difficult as well. Along with that, Allah subhanahu wa ta'ala has sent us to this world as a test, and He has said in the Quran that He has sent us to this world in order for us to worship Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ إِنسَ وَالْإِنْسَ لِيَعْبُدُونَ, that we have been created, jinn and men and humans have been created in order that they worship Allah subhanahu wa ta'ala. So we should focus on this rather than questioning why Allah subhanahu wa ta'ala has sent us even after we have taken the covenant. As well as this, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ability to make decisions ourselves as well. He has given us the ability to make intentions and to do actions as well. Now, whatever intentions and whatever actions we are about to do, Allah subhanahu wa ta'ala includes His intention with that, because it is a test for us. And if we are to make correct intentions, then Allah subhanahu wa ta'ala will give us the ability to do so as well. And the actions that which we do does not go against the reason why we have been sent to do things. For example, if you work for someone in a factory or in another office, and your boss tells you to do something which you don't understand the logic behind, you will still accept it. If you don't accept and you start questioning, then this would lead to a dispute between yourself and the employer, and it could lead to you losing your job. Same way, without any comparison, Allah subhanahu wa ta'ala has created us. He has blessed us with a life. So we should take this as a blessing and do what we have been ordered to do, which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala without questioning the reason why we have been sent to worship Allah subhanahu wa ta'ala.
The second point that Maulana mentioned was a very beautiful point, that the servants of Allah subhanahu wa ta'ala will never stay in Jahannam, in the fire of hell, forever. This is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala as well, that He will never keep any servant of His in the fire of hell forever. Rather, those that do not consider themselves to be the servants of Allah subhanahu wa ta'ala will only remain in the fire of hell forever. Everyone else, i.e. the believers, those who consider themselves to be servants of Allah subhanahu wa ta'ala, they shall eventually enter Jannah. And in order to keep the value of Jannah, in order to keep the value of Jahannam, to distinguish between them, Allah subhanahu wa ta'ala had to make sure that we are in a test, so that we do not lose the value of the blessings and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. سبحان Beautifully explained that, Maulana Sahab. اچھا, ہمارے حافظ آصف کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ نماز میں سوشل ڈسٹینسنگ کیسا کرنا, کیسا اسپیشلی جماعت میں. شاید پتہ نہیں آپ نے اس پہ ٹچ کیا ہے پہلے, مگر ناظرین بھی بدلتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہندوستان کے کسی مفتی نے اس پر ابھی فتویٰ نہیں دیا ہے, لیکن پاکستان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے فتویٰ عالمگیری سے کہ اگر 6 فٹ یا 3 فٹ کا فاصلہ ہو جائے تو ان کے نزدیک جو ہے یہ بوجہ مجبوری قطع صف میں نہیں آتا ہے, اتصال صف کے منافی نہیں ہے, اور یہ درست ہے ایک مجبوری کی وجہ سے. یہ ان کا فتویٰ ہے اور وہ مفتی ہیں, بس میں نے آپ کو ان کا فتویٰ سنا دیا. So the question, beautiful question, that social distancing in Salah, are we allowed to recite Salah with Jama'ah with social distancing, so with the distance of 2 meters in between? There's no fatwa been issued by any of the Mufti Kiram of India yet, as of yet, but Mufti Mujibur Rahman Sahab from Pakistan, a very great Mufti, subhanAllah, he has given the fatwa that it is permissible to do so as a result of the situation that we are in. We are helpless, majburan, we are allowed to keep the distance of 2 meters in between each muqtadi, and because of this, the salah will still be valid, and it will not come in breaking of the saf. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. کچھ کامنٹس پہ کوشچنز آئے ہیں. زمن بھائی نے پہلا سوال تو آپ نے کافی دفعہ جواب دے چکے ہیں. دوسرا سوال جو پوچھا ہے کہ حفظ البحر کیا ہے اور اس کی پڑھنے کی اجازت لینی چاہیے یا دعائے حزب البحر جو ہے وہ صوفیاء کرام کی طرف سے, خاص کر کے شاذلی بزرگوں کی طرف سے یہ دعا پیش کی گئی ہے, اور اس کو بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے. اس کو کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کے ہی پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے. ہمارے شیخ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ نے بغیر کہے ہوئے مجھے, مولانا محسن کو اور قاضی مشتاق کو اجازت دی ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کسی صاحب اجازت شیخ سے اجازت لے کے ہی اس کو پڑھنا چاہیے. پاکستان میں مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہیں جو اس کے عامل ہیں, اور مولانا الیاس قادری کے چھوٹے صاحبزادے مولانا بلال صاحب بھی اس کے عامل ہیں, تو ان سے آپ رابطہ کریں. Subhanallah. So the book the book Hifzul Bahr is a dua, is a wazifa, and it's a Shazi ulama have endorsed it. In order to recite it, we must take permission from those who have been granted the ability to give permission from their shuyukh. Alhamdulillah, Maulana has been given the permission by his sheikh to recite, as well as Maulana Muhsin Saab. They are Mufti Kiram of Pakistan, the son of Hazrat Ilyas Qadri. He has the permission to give ijaza, and others as well. So if you do want to recite it, you must take permission from others, as there are special ways of and methods of reciting it. So you must take permission in order to recite this powerful dua. And if you do get permission, may Allah subhanahu wa ta'ala grant the ability to act upon it and gain the benefits from it. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ہمارے محمد عیسیٰ رفیق بھائی نے پوچھا ہے کہ ختم ہم کرتے ہیں اور اسپیشلی لائک بزرگوں کی عرس پہ, اینیورسری آف ڈیتھ مطلب پہ, تو یہ مطلب انکریج ہے یا اس پہ کیا فوائد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے, تمام سوالوں کا جواب دے دیتا ہے, تو فرشتے اسے کہتے ہیں نوم کا نومت العروس,
تو یہ عرس کا لفظ وہیں سے آیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بزرگان دین چونکہ اللہ کی ملاقات کو سب سے عظیم خوشی سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا نام عرس رکھا جاتا ہے. چونکہ جس دن ان کی موت واقع ہوئی اس دن انہیں سب سے بڑی خوشی. اللہ کا ولی بغیر خوشی سے دنیا سے نہیں جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ولی کی روح قبض کرنے کا اس وقت تک حکم نہیں دیتا ہے جب تک کہ بندہ یعنی ولی اللہ خوشی سے دنیا سے نہ جائے. جب وہ خوشی سے جاتا ہے تبھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے. تو کیونکہ یہ اللہ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے اس لیے اسے عرس کہتے ہیں. اب عرس کے دن قرآن خوانی کر کے یا کھانا پکا کر کے ان کو ثواب پہنچانا یہ ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ طور پر عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حق ہے اور احادیث سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایصال ثواب کرتے تھے. وہ پانی کنواں کھدوا کر کے، غلام آزاد کر کے، نمازیں پڑھ کے اس طریقے سے ایصال ثواب کرتے تھے. اور آج کل جو ہے کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، اس طرح ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. So the question was in regards to, as you can see on the screen, it is in regards to Isa alayhi sawab. So we do the Khatam Sharif, and the word Urs has come from the derivative of happiness. As a result, that the scholars and the ulama kiram and the awliya kiram, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, when they leave this world, then they leave in happiness, in a state of happiness. As it has been said that Allah subhanahu wa ta'ala does not order an angel to take a person, a believer or a awliya kiram's soul until he is happy to leave. So as a result, the word Urs has been derived from this, because when they leave this world, they are happy for the reunion, and hence why we use the word of Urs when a great wali or a great shuyukh pass away. At the same time, Isal Sawab is 100% accepted, which is to send reward upon the deceased. And the reason is because it has been mentioned in the Hadith in Nabi Sharif, where Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sahabi Kiram, they used to send reward upon their deceased. When people would pass away, they would send reward of good actions upon them by digging wells, by reciting extra salawat, extra durood, extra salah, etc. And so it is 100% proven from the Ahl Sunnat wal Jamaat in all the aqaid books of the Ahl Sunnat wal Jamaat. You can find many proofs in regards to this. And so we should also do this and follow the footsteps of the awliya kiram and Salafus Salihin as well. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے واج کدی والا بھائی نے پوچھا ہے کہ کس سٹیج پہ بندہ جب وہ بھول جاتا ہے نا چیزیں، ڈیمینشیا. مولانا صاحب, you might explain this better than me. At what stage does a person suffering from dementia become non-responsible, so the laws of Sharia, i.e. Salah, Sawm, etc. do not apply? دیکھیے ایسا ہے کہ جب بندہ بالکل بھول جائے، رکعتوں کی تعداد یہ سب کچھ بھول جائے، تو وہ کسی کے سہارے نماز پڑھ لے، یعنی کسی کے فالو میں پڑھ لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو میرے علم کے مطابق اللہ اس کو معاف فرما دے. So the question was asked that when a person suffers from any conditions such as dementia, Alzheimer, etc., where they forget a lot of things, then in what situation, to what extent would that person's prognosis have to be in order for that person to be forgiven of his salah? So the answer is given that when a person starts to forget the number of rak'ats which he recites, the number of cycles which he recites in salah, then he should try and take support of another person. If it becomes more progressive where even that is not possible for that person, then in that situation, according to what Maulana's research is, it is permissible to leave the salah for that person. Of course, if he's able to, then he should. But if they become to that stage where they forget that the salah even is there, then for that person, Allah subhanahu wa ta'ala is the all forgiving, and inshallah he shall forgive. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور نیاز صغیر بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن پڑھنے میں ٹائمنگ میں کوئی ریسٹرکشن ہے، جیسے اثر ٹائم میں سمجھ گیا ہوں. تو کوئی دیکھیے ایسا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورج نکلنے سے 20 منٹ تک، سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ تک، اور جب سن ایکویٹر لائن پر ہو اس وقت قرآن کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کوئی کرے تو گنہگار نہیں. So the times where it is not advised to recite the Quran is the 3 makruh times, which are the 20 minutes or so which is after sunrise,
zawal time and also 20 minutes or so before sunset. It is preferable not to recite the Quran in this time, but if someone does do so, if someone does recite Quran as a result of not having time in other times, then they would be forgiven and they would not be sinful for this. But it is better not to recite Quran in those times as well. Jazakallah. किसी ने सवाल पूछा, can zakat be given using family tax credit? यानी फैमिली टैक्स क्रेडिट से ज़कात दे सकते हैं? जी सवाल है. अगर टैक्स क्रेडिट में उसने चीटिंग नहीं की है, सही सही तनख्वाह शो की है, तो फिर कोई हरज नहीं है, उसके जरिया आप दे सकते हैं ज़कात. So you're able, if the tax credit has been obtained in the legal and legible manner, where you have not lied in terms of your income, then it is permissible to give your zakat from that money. But if it is not permissible, then it would not be advisable. जज़ाकल्लाह. So किसी ने सवाल पूछा हुजूर के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, हलाल खाना होता है मगर अल्कोहल भी बेचते हैं उसी रेस्टोरेंट्स में, तो ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना की क्या मतलब पोजीशन है? मैंने किताब में पढ़ा था कि ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए. अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमाए और बचाए. So you shouldn't, Maulana has mentioned that he read in a book that you should not go to such restaurants where they sell halal food, but at the same time they also sell alcohol, as has become very common nowadays, unfortunately, that you should not go to these kind of stores and restaurants because, of course, there is haram things which are being sold as well. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from doing so. जज़ाकल्लाह. माशाल्लाह काफ़ी इश्क भरा सवाल आया है, अगर इसकी थोड़ी चीज़ें बता दे. किसी बंदे को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में कैसे हो सकती है? कोई ऐसा मतलब नुस्खा या कुछ चीज़ें हैं जो बता सकते हैं आप? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दुनिया आखिरत की एक अजीम सआदत है. सुभान अल्लाह. उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आदमी अपने दिल को और ख्यालात को पाकीज़ा रखे, साथ ही साथ फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी के साथ दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह सीना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदिही फिल असाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर. ये दरूद शरीफ की कसरत करे तो अल्लाह के फजल करम से उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी. इस पर इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुताला किया है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हर आदमी को अपने ईमान के मुताबिक होती है. तो जिसका जितना ईमान कवी होगा उतना ज्यादा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को देख सकेगा. Subhanallah. So beautiful question. Subhanallah. How do we get the vision of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam? The utmost importance is that you purify your thoughts and purify your heart, and thereafter ensure that you establish all your faraiz and wajibat, and thereafter make sure that you continuously recite the Durood-e-Pak, and make sure that you are constantly sending salutations upon Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The specific durood which has been recited by Maulana is Allahumma salli ala fil ruhi wa arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. And if you recite this durood in abundance as well, inshallah, as a blessing through this durood sharif, you will be granted the blessing of the sight of Huzzur sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Imam Jalaluddin Suyuti alayhi rahmah has mentioned in a book which Maulana has referred to, and said that the vision of Huzzur sallallahu ta'ala alaihi wasallam is dependent on the iman of a person. The stronger the person's iman is, the higher chance it is that Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam will bless that person with their vision. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह. आखिरी सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली रात भी कम है और शायद लोगों को कुछ करना होगा. अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन है कुरान शरीफ का, तो इसमें आपको वुजू करना होता है पढ़ने के लिए? सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं कि कुरान पाक को छूने के लिए और उसका तर्जुमा छूने के लिए वुजू करना जरूरी है. पढ़ने के लिए विदाउट टचिंग वुजू जरूरी नहीं है, लेकिन वो टच करने के लिए वुजू जरूरी है.
So do we need wuzu in order to recite or to touch the translation of the Quran? The answer is that if you are going to touch the translation, whether that be in English or any other language, you do need wuzu, as mentioned by Wuzu Shajr Sharia Badr Tariqa Hazrat Allama Amjad Raza. In Bahari Shariat, he has mentioned that in order to touch the translation of the Quran, you would need wuzu. However, in order to recite without touching, you would not need wuzu, but to touch the translation, you would also need wuzu as well. अच्छा माशाल्लाह. अच्छा हुजूर, इसमें एक बात, क्योंकि काफ़ी किताबें होती हैं, जैसे कोई इस्लामी किताब है, इसमें आयतें होती है कुरान शरीफ की, तो ऐसी किताबें वुज़ू के साथ ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मिक्स चीज़ें होती है. देखिए, फ़िक़्ह वगैरह की किताबों के लिए वुज़ू फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, बेहतर है, लेकिन उसमें भी अगर कुरान की आयत आ जाए और यू वांट टू टच स्पेसिफिक इट, तो फिर उस आपको वुज़ू ज़रूरी है. Subhanallah, that if you are to use any other books, of course, in many books, Dini books, you'll have the reference to the Quran. So Maulana said that if in order to use them books, it's not compulsory to do wuzu. However, if you're going to touch the specific ayah karima in the book, then you would require wuzu. Maulana, एक सवाल आता है इससे भी कि तफसीर की जो कुरान होता है, यानी कि खजाइनुल इरफान हो या जलालुद्दीन शरीफ के जो और भी कोई तफसीर की किताबें हो, तो वो तफसीर को छूने के लिए वुजू की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? देखो, तफसीर जलालैन है या और तफसीरें हैं, तो तफसीर की किताब को छूने के लिए वुजू की जरूरत नहीं है, लेकिन खास आयत को छूने के लिए. लेकिन चूंकि खजाइनुल इरफान कुरान शरीफ के हाशिये में है, इसलिए उसमें वुजू जरूरी है. So the question I asked was in regards to the tafsir, in the explanation of the Quran. And so in certain tafsir, in certain explanations, the books are separated from the ayah karima. However, for example, in Khazainul Irfan, it is the subnote of the verses of the Quran. Hence, it would be compulsory to have wuzu in order to touch them. But to touch the ayah karima, again, if it is in other tafsir, which is not the notes of the Quran, but rather separate books, then for them, if they have the verses of the Quran, then you would need wuzu for those verses, the same ruling as they would be, or as mentioned previously. आमीन आमीन. अल्लाह साहब अगर दुआ कर दे, और ताकरात भी और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु के यौम भी है, तो मैं आखिर में अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि चूंकि मुबारकपुर है, फिर दारुल अमजदिया घोसी शरीफ है, बरेली शरीफ है, हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी जामिया निजामिया है, जामिया नईमिया है. कुछ दारुल वो होते हैं कि जिनकी वजह से पूरी दुनिया में उसके स्कॉलर दीन की खिदमत करते हैं और हमारी दीनी रहनुमाई करते हैं. तो मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि इन दारुल की आप जरूर मदद करें, क्योंकि आजकल वहां से हमें पैगाम आता है कि बहुत डिफिकल्टीज है उनके लिए. इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि गरीबों की मदद के साथ दारुल की जरूर मदद करें, ताकि वो दारुल में पढ़ने वाले फारिग होकर आपकी दीनी जरूरियात को पूरा करें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. या अल्लाह, सबसे पहले हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे. परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु, आज तक जितने गुनाह हुए सबकी बख्शिश फरमा दे. या अल्लाह, शब कद्र का फैजान अता फरमा दे. परवरदिगार, मौलाना मुअज्जिन जो नौजवान है, अच्छी दिन की खिदमत करते हैं, या अल्लाह तेरे इस बंदे को शिफाए ताम्मा अता फरमा दे, इनकी उम्र बरकत अता फरमा. तमाम हमारे उलमा मशाइख इम्मा सबकी ईमान और उम्र बरकत अता फरमा. परवरदिगार आलम जल्ल शान हम सबको दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा. बुरी मौत से हम सबकी हिफाजत फरमा. या अल्लाह, तेरी मोहब्बत, तेरे दीन की मोहब्बत अता फरमा. तेरी ज़ात व सिफात में नहीं, तेरी मखलूक में गौर करने की हमें तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, शैतान और नफ्स से हमें, हमारी नस्लों को महफूज फरमा. या अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी में सबके रिज्क में, उम्र में सेहत बरकत अता फरमा. बीमारियों से महफूज फरमा. परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु, गरीबों की भी मदद फरमा और दारुल की भी मदद फरमा. परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु, जो लोग सखावत कर रहे हैं, उनको बेपनाह रोजी अता फरमा. या अल्लाह, हम सबके ईमान, उम्र, सेहत बरकत देना, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाना और बुरी मौत से महफूज फरमाना. आमीन बिजाहि नबी करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन.